wenn du durch die Zeitreisen contest, nur für einen Augenblick, den Duft der Füten, Disputen, das Spüren, das Rauschen des Winds, durch die Blätteralter, Bibum, Ren, und das, langsam, Erwakon, eins, mittelalterlichen, Dorfs, Bio, Dank, du Violet, die Geschichte, Verstehen, die Nun, Ersglet, Worden soll, Hallo, Zeitresender, und willkommen in einer Welt, in der das Leben in langsameren Rhythmen, verlief, und jeder Tag ein stiller Kampf zwischen Überleben und Schicksal war. In dieser Erzählung wirst du durch Wiedfelder, Stilldörfer, und Holzhäuser geführt, das Leben von Manieren und Frauen spürend, die trotz ihrer Bescheidenheit ein Resilienz in sich trugen, die bis heute nachhlt.damals, waren die Dörfer klein, verstreut, aber Täler und Hügel und das Leben würde von San und Mond bestimmt, der Tagesanbruch würde durch Wogelgesang und das Korgen der Hain angekündigt, rend die Bauern, mit noch taufrisch anführen, sich auf den Weg zu den Feldern, machten, die hart Arbeit, des Tags, zu beginnen. Kinder rannten, barfugs, den Holzhäusern rend die Litteron sich die Tier, kummerten und die Felder, fruchtbar, hielten bemit, ihr ernten, vor, unwetten, und der Gier, der Heran, zu schützen, die macht über dieses Land, hatten, dort die Geschichte, die du wirst handelt, nicht nur vom Oberlieb, sie handelt von Angst, Hoffnung und Geheimnissen, die Generation überdeuten, Jed, Echostein, jeder Schatten, der von den alten Bubumen, Juefon, Würde, Verbarg, Geschichten, die nur wenig, wagten zu, Erzählen, es gab direkt, die plötzlich auftauchten unerwartet, Hungersnit, die ganz ernten vernichteten und Herren, deren streng das Leben einer Familie in einen stillen Albtraum verwandelt, kant, da es gab auch Festi, Gesangiam für, Geschichten, die von Eltern an Kinder weitergegeben wurden, unflachtig Momente der Freude, die in den Erinnerungen, die da wagten, juig, wurden, wenn die Bauern die Felder bestellten, hörten sie das Fern schlagende Schmied, vermischt mit dem Bluken, der Schäf, unter dem Gelegentlichen, Wiehorn, eins, Ferds, das die Steinage, Strage, in jeder Tag bracht an der Herausforderung, niemand konnte Jivo hassen, wann ein Sturm kommen wird, der die fruchtbare Arbeit zerstört, oder wann ein Reisender Nachrichten aus fernen Ländern bracht, weil von Geheimnissen oder unbekannten Gefahren. Es war ein lebenständiger Wirksamkeit, voller kleiner Triumph und stiller Verlast, von einer stillen Tapferkeit, getragen, die für das Überleben des Dorfs essentiell war dort in den stilleren Ecken, nah, Flüssen und Wäldern, mit erfurcht und erfurcht, geflüstert, man sprach von alten Geistern, Wuchtern, der Wälder und der Gewässer, die das Verhalten der Menschen genau beobacht, einig glotten das Tier die Anwissenheit des Abenteuerlichen spüren konnten, und oft kundeit das unruhige Verhalten eines Ferds oder das plötzliche Schweigen der Wegel etwas und auch das die menschlichen Augen nicht wahrnehmen konnten. Diese Geschichten, mündlich überliefert, formten Moral und Alltag der Dorfbewohner, schufen eine Atmosphäre von Respekt und Vorsicht, die jede Handlung durchdrang vom Flugen bis zur nachtlichen Rouge dort im Herzen dieser Erzählung liegt. Das Dorf, Eichenwald, umgeben von dichten Walden und Fernenbergen, die Felder waren im Frühling grün, im Sommer golden und später von einer Schneedick bedeckt, die das Dorf in ein Schien, absoluter Stillverwandel. Jedes Haus hat seine eigene Geschichte, einig waren von Generationen, von Familien, geprägt, die dort lebten, rend ander, fremd beherbergten, die ohne Vorwarnung ankamen und das Geheimnis, Krankheiten oder neue Hoffnungen mitbrachten, die Geschichte, die du hören wirst, folgt dem Leben mehrerer Familien,
under Offenbart, ihr Angstwunsch, under Kleinen, großen Siege, du wirst, das Gewicht, der Krankheiten spüren, die unerwartet, oft tochten, die ernten, die manchmal, versig, und strange der Herren, die, mit, einem befell das Leben aller, Verndon, aber du wirst auch die Einfähig, Schenheit, de Lebens, sehen das, lachende, kinder, die durch, die Felder, laufen, den Duft, frisch gebackenen Brots, die Worm, eins Viewers in einer, Colton Nohat, den stillen Matt, derer, die sich, der not weiter sich, ohne die Hoffnung, zu verlaren, rend, where durch dies, Zeilen wandern, wirst du Engleden, nicht nur, mit den Ohren, sondern, mit dem, Herzen zu Herren, jedes Detail würde sorgfältig, ausgelt Demut, du die Texture de mittelalterlichen Lebens fühlst, den Duft, de frisch geschnittenen Hues, die Reheit de Holzes unter den schwierigen Heinden und die schwer, still vor einem Handen Sturm, dies ist keine Günlich Geschichte, und die jedes Capital Word, ein News Fragment de Lebens derer in allen, die in einer Zeit lebten, in der Überleben, ein kontinuierlicher, akt de Mutes war, bereit dich darauf, vor, den Schmeid Matthias kennenzulernen, der ein Geheimnis wird, das Schicksal, de gesamten Dorfs, Verndon kennt die, Jung Anna, deren Entschlossenheit, die Erwartungen, seit Heresverdort, unter den alten Heinrich, dessen Weisheit, Geheimnis, berget, die selbst, die Lesen de Dorfs, nicht zu, erwähnen wagen, die es Figuren underwiel anderwerden, dich auf underwartet wiedg führen, suchen, lachen, underkonnen, under an jeder, wenn dann der, Geschichtword, an neue often bereng, erscheinen, die dien Aufmerksamkeit, under neue Watch, lt. So beginnen, where, unter dem Himmel, der in orangitenen vom Sonnenuntergang, gemalt ist, unsere Ries, durch Ickenwald, heraufmerksam, under erlob dir, in das Leben eins, Volkseins betoken, das trotz, Schwierigkeiten, underständiger, folgt die, Schanheit, in kleinen, Dingen fand, understärk in den Beindungen, die sie wird, die bewes die Hände, Ries ist lang, detailliert, voller, bebristungen, ungeschickt, die wenn sie aufmerksam gehabt, Word, dich sieht ansieht mit, den Bauern, wandelnast, ihr Schmerzen, Freuden, under Angst spüren, als wirst du, wirklich dort, zwischen Feldern, unde, Walden eine, seit die, fern, scheint, deren Emotionen jedoch, universal bleiben rend, die Dämmering tiefer, Word die, ersten Stern, am Himmel erscheinen, flüstern wir den Anfang unserer Geschichte, laden dich ein, nicht nur zu hören, sondern jeden Moment, jeden Atemzug, jede Herausforderung, dies Geheimnis, das Dorf berget, denn in Dessert, solang zelt jedes Detail, gest, offenbart, was mehr, under jed, no hat bringt, die Verheigen, von Entdeckungen, die sich langsam entfalten, under den, Neugier aufrechterhalten, zu Ifferon, was als nächstes, die San war notschnickt, vollständig oft gegangen, als die ersten Schatten der Not sich langsam von den Hügel zurückzogen, ein leichter Nebel hing, über den Feldern andel, Dorve, Eichenwald, in ein geheimnisvoll Landschaft, in der die Grenzen zwischen Realit und der Legend verschwammen, auf den Stragen, die von Kopsten, Pflaster geskummt, waren, konnten, die Einwohner, die fühlten, Spörneru Schritt ziehen, Ren sich, ließ zu, Ehrenteglichen, aufgebaut, die Gergusch, der Natur, waren intensiver, in diesen frühen Stunden, das Return, der Wegel, das Rascheln, kleine Tier, im Gras, onde das, ließ plätschern, de nähergelegenen Batches, durch, die Felder, schlangelt, die Bauern, ihr Arbeit, als die ersten Sonnenstrahlen, die Felder, ihr Hund, Roand von Geralinger, Arbeit gesegnet, Griffen noch, Flügeskerin, Sickeln und Kroben, Ren sie die, Erde vorbereiten, Jed, Bugang war, ein Ritual, das generational, oberdauert hat, ein Kombination aus Erfahrung, Instinkt, und dem tiefen Wissen, das Ablieben ihrer Familien, von jedem,
Schritt abhing, die Lataren, Beobachten, die jungen Hond, Corrigiten, klein, feller, under Zelten, Geschichten, von Vergingen, Jaren von Hungersten, die ganz ernten, vernigtet hatten, under von unerwarten, Berschwamungen, die Felder, in Schlamm, verwandelten, inmitten der, Geschwiddigen, Felder stan Matthias, der Schmeid, Sinn, Gesicht, war, von einem, Dichten, Bart, umrommt, under sein, Hond waren, stark, von Arbeit, under Führer, Gasknet, da, hinter, Sinnen, Augen, Lagein, Funkon, Geheimnis, etwas, das selbst den niedrigsten Dorfburgen blieb, Warbeacon für, sein Kunst vertiget, jeden Flug, Gedaxt undergeeds, schwert mit Precision, under Geduld, zu schmieden aber, nur wenig, Wosten, das, Anots, heimlich, Pergamente, studiert, auf denen Symbol, under Text standen, die das Wissen, der alten enthelten Wissen, das an niemals teilen kannt, ohne die Aufmerksamkeit, der Magteigen auf sich zusehen, Renderson bereiti Anna, ein Jungburin, das, Frostag für ihr Family Viewer, ihr kleines Haus war aus Holz under Stroh, gebaut, under der Duft von frischem, Brot under Kruten, Erfold, denrom, sie bewet sich, mit eine, Anmut, die auf den ersten Blick, gunlich schien, da jeder, der sie beobachtete, kant, die Entschlossenheit, in ihren Augen, Anna hat Strom die, ober die Felder hinausgingen, sensigt, die nicht in denningen Grenzen des Dorfs gehalten werden konnten, dort in dieser Zeit wo is gefgrillig, zu Truman, mussten, Sorge Grovegan werden, wie, Salmon, die in dunkler, die darauf warteten, zu wachsen, dort, der alte Heinrich, sah auf, einer Bank nahe darauf, kurz, sein Rücken gekrümmt, die Hand ineinander, beobachtete die schien vor, im mit, scharfem Blick, der Meer, sah als nur, die Aktivität in der Menschen, Heinrich kannt die, Geschichten der Wurfern, die Fluss, die Wälder, und die Berg, wussten die Geheimnisse, die in verborgen lagen, sin Wiesen war solein segen, als Oche einlast, denn wusste das Ged, Volksbügung, Geds unbedigt wird, das Gleichgewicht, der Dorfgemeinschaft, streng kannt, die Kinder, liefen, ober die Felder, lachten an die einen der Ehrstimmen, holten zwischen den Hüsern weiter, da unter der Heiterkeit lag, ein unterschwellig Vorsig, die Kinder lernten from das Dorf, von Regeln, von Nattergesetzen, under von den Entscheidungen der Herren abhängig war, die aber das Land, herrichten Ged, stund des Spiels war, Einlection in Geduld, beobachten, unter dem Verstandens für, die unsichtbaren Grenzen, die ihr Welt, bestimmen, dort, in der Fern, hinter den Hügel, Kundheit, sich ein Verlierung, ein, leichter Wind gone, aus den Wäldern, Kull an den vermittelt, und bracht, den Jerik, von Erde, Undermus, mit, sich war, als obi die Notter selbst, ein Geheimnis anjutit, etwas das, die Dorfbewohner spüren konnten, bever sie mit, Augen oder Ohren erfassen konnten, die letteren Frauen flüsterten von vergangenen Zeiten, als solch Zeichen, oft verboten von ironischen waren, die das Schicksal der Menschen bestimmten, sei es an Krankheit, ein Ernst, die Misslingen Word, oder ein Besseker, dessen Ankunft, els Verndon Kant, Matthias, spürt die, Wilderunje ben so, alles das, Werkzeug für einen, Moment ruhen, legt die Stern in Foltenen betrachtete den Wald, in seinem inneren Retzich, ein Missgang, auswirkt an der Übertung, ein Gefühl, das schon oft verspürt hat, wenn die alten Schriften etwas unbekannten hört sich, an der Wurst, das sin Wissen, nun entschieden sin kennt, die alten Text, hatten, duend, das solch, Seiten der Ruhschaft, trügerisch, waren, das sie Sturm verbargen, die Soul, physisch, als, orch, spiritual, sein konn ten dort Anna bemerkt, den Schatten, der aber, die Felder, glitt, unterhielt, einen Moment in,
ein Schoderlief, ihr aber den Rücken an die sie fragt, sich obi, sie die Wilderung spüren kannt, weil sie selbst auf ETVAs wartet, das noch nicht klar vor ihr lag, sie wanti sich Sazu Heinrich, der still auf seiner Bank sah, und ein schwarzes Lächeln huscht aber ihr Gesicht, ein Mischung aus Mut und Angst, sie wusste, dass sie sich den kommenden Herausforder stellen musste, aber die Natur, das Dorf, und die Menschen, die darin lebten, würden sie nicht allein lassen. Die Dorfbewohner barreten sich auf den Tag vor, jeder auf sein Wiss, da unter der Oberfläche der Routine lag, Einspanning, die sie alle spürten, es war, als ob die Luft selbst geleden war, bereit, Geheimnis, Pressegebon, die seit Generationen verborgen waren. In diesen Momenten der Still und der Vorbereitung begann die Geschichte von Eichenwald wirklich zu leben, nicht nur in den Menschen, sondern in der Erde, den Bebauungen unter dem Wind. Der Durch, das Dorf, Sorg und so setzte sich das Leben fort, scheinbar ruhig und geordnet, da mit einem Puls, der die kommenden Wendungen vorwegnahm, in jeder Biegung, in jedem Blick und in jedem Atemzug lag die Möglichkeit von Entdeckung, Gefahr oder Freude. Die Menschen von Eichenwald wussten nicht, wann genau das unbekannt eintreten würde, aber sie waren bereit, es zu begegnen, mit Mut, Wischheit und der stillen Hoffnung, dass ihr kleinen Triumph den Lauf des Schicksals beeinflussen. Der Morgen im Dorf Eichenwald wendete sich langsam, als die Sonne stieg, und die Deichetan der Häuser schrumpfen. Die Felder begannen in hellem Licht zu glänzen, das die Toppeln auf den Blättern wie klein Edelstein funkeln ließ. Der Duft von frischer Erde vermischt sich mit dem Derach von Roche, der aus den Schornsteinen der Holzhäuser stieg. Es war ein Morgen, der zugleich ruhig und voller Warnung wirkt. Ein typischer Tag in Eichenwald, und da war nichts Gemmels nur gunlich. Die Bewohner arbeiteten unermüdlich, und jeder Handgriff, Jeeds, Ton und Lasson hat bedeutet. Die Bauern fluten, die Felder, sten Getreid, und beprüften die Sohn sicher Suselen, das wieder Wildtier, noch neugierig, fremd die, und bedrohten, Jeed Handling, war von Precision, und Erfahrung, geprägt, galant, obia, hinweg, und weiter gegen, durch Geschichten, und die Bugungen waren Gubiti, da jeder sah, dass hinter der Routine ein tiefer Wirksamkeit lag, das Wissen, dass das Leben in Eichenwald unvorhersehbar war. Matthias, der war bereits in seiner Werkstatt, und schlug mit dem Hammer auf glühendes Metall. Von Konstrukten und das rhythmisch Schlagenholt durch die Stragon. Das sein Blick war immer wieder auf die alten Pergamente gerichtet, die auf einem Tisch lagen nebeneinander, Hammer und Amboss. In diesen Schriften standen Symbol und Sicken, deren Bedeutung nur Kant. Jedes Wort, jedes Symbol schien lebendig zu sein, ALSOBC, selbst admitten und in Bio wusst, dass das Weißen, das Abiwate, matcht und die verantwortet. Zugleich bedeute und die spürt, dass ein Iranis bewusstend, das Diocese gleichwicht auf die Probe stellen wird, eine zwischen den Husen, hindurch und auf den Nachbarn bei der Versorgung der Tier, sie trugkerb, mit ein frischem Gemüse und Brot, immer wirksam und vormerksam auf die Seikon der Ihr Herz schlug schneller, ALSC, den coolen Wind spürt, der Wurm, Wald Horribacum, und sie spürt ein unbestimmt Anspannung in der Luft. Die Dorfbewohner hatten gelernt, dass solch Wanderungen oft bedeuten, dass etwas und BWORSTAND. Heinrich, der alte Wies des Dorfs, setzte sich auf einen Baumstumpf nahe des Flusses, betrachtete das Wasser, das langsam floss, und seine Gedanken wanderten zu den Geheimnissen, die seit Jahrhunderten in Eichenwald verborgen erinnerte sich an Geschichten von Vorfahren, die behaupteten, dass der Fluss selbst Zeichen geben kann,
Wenn Wernderungen beverstanden ein seltsames Glitzen, ein ungewohnlich Bujang de Wassers, ein Gurgisch, das Keen, Gunlich, Fluss mahan Word, Heinrich Spurt, das Hut Solch, sie existierten, und Wost, das aufmerksam sein, mustsam sie zu die EU10 dort Kinder spelten weiterhin, in den Feldern, lachten Andranten da, sie spürten die und Spanning, die ihr, sie lernten auf ihr, eigen Vistas, Jeeds, Gurgisch, jeder, Schatten, und jeder, unawardet, Besseker, die Welt, Wundern, Kant. Ein kleiner Jong blieb stehen, als ein Raschel in Gras hört, underblickt, neugierig, in Richtung de die Alteron erinnerten, in Santdarren, vorsichtig zu sein, denn nicht als, was sich bewegt, warharmlos dort im Dorf, verbreit, sich das, gericht, das, fremd auf den Weg zu, Eichenwald, gammet hatten, niemand wusste genau, wo sie wären, oder warum sie kommen, aber schon, die Vorstellung, last, Aufregung, Ende besonders, aus der Schmied, Matthias, spürt dies, stärker als die anderen, wusst, das Fremdoft, Wunderungen brachten, manch positiv, manch geflich, under das sein Wissen, under sein Handwerks, Kunst, non wichtiger, sein Kenten als Jesuver, eine Fault, ein Mischung aus, Neugier, und Angst, waren, dies, Fremden, under welch, Absichten, hatten, sie, Kant, die beobachten wie sie sich auf, maglich begegnen, vorbereiten, einig, versteckten, worksog, ander versammelten, die Tier in Sickereien, war ein still Vorbereitung auf etwas, das nutzt nicht, eingetreten war, da jeder, spürt, dass unvermeidlich war, Heinrich stand schlieglich, auf die Jing langsam, zum Dorfplatz, sein Augen, aufmerksam, auf Jed Bugon gerichtet, wusst, dass die Dorfgemeinschaft zusammenhalten musst, Eagle was calm, sein Hers war ruhig, da sein Verstand arbeitet, unermüdlich, die Zeikon, Zuduon, die die Natur, die Tier, die Menschen selbst gaben, erfolgt, das bald eine Entscheidung getroffen werden musst, die aber das Schick von Eichenwald entscheiden kennt, die Sandstieg, her Underwurf, nun länger, Schatten über, die Felder, die Arbeiter auf den Feldern spürten, die Hitz auf ihren Rücken, dort sie arbeiteten Witter, getrieben von der Notwendigkeit, ihr Familien zu ernhorn, under ihr Felder zu schätzen, Gied, Bugung war, wichtig, Gied, Handling jult, under die Dorfbewohner, wussten das, sie sich, aufeinander, verlassen mussten, ein leiser, Wind aus, dem Wald trug, Gurgisch, hörbar, das Nacken, von das Ruffen eins, entfernten Vogels, under etivos, das schwer zu definieren war, fast wie ein, Flüstern Matthias blieb, stehen und lauscht, sein Hers schlag schneller, als die Zeichen erkannt, die die alten Schriften bereits vorherges, sagt, war ein Moment, in dem die Vergangenheit, unter die Gegenwart sich überlappten, in dem Wissen und Intuition miteinander verschmolzen, und in dem Entscheidungen getroffen wurden, musst und deren Konsequenzen weit über den Tag, eine, die Gurgisch ebenfalls, warnem folgt ein kribbelt auf, ihre Haut, sie kannt, die Aufmerksamkeit spüren, die in der Luft lag, die Erwartung, die von jedem Dorfbewohner getiert, war ein Stillbearingkunft, das sie zusammenbitten würden, egal welch Profangen auf sie warteten. Sie wusst, dass der Tag nicht einfach werden wird, da die Gemeinschaft von Eichenwald hat in der Vergangenheit bereit überstanden, und sie vertraut auf die Stärke unter den Mut ihrer Freund und der Familie, als die Stunden, Virgingen, begannen, sich die Dorfbewohner zu versammeln. Jeder bracht sein eigenen Kenntnis, Werkzeug und Fähigkeiten, mit. Sie tauschen Blick und Wort aus klein, aber bedeutungsvoll und bereiten sich auf das vor, was kommen möchte. Die Verordnung war spürbar, Dak, niemand konnt, genau sagen, wann oder wie sich die Dinge verändern würden,
die spanning als die Schattenlänger wurden und die san sichtem horizont en hört, jeder Schritt, Jeeds, Gurgush, indeed, Bugang, Schien, Bedoyets, Sinju, wurden, die Dorfbewohner spürten, das, sie in einem Wendepunkt, standen die Geschichten, die Heinrich, Kant under die Geheimnisse, die Matthias bewahrte, wurden, nun entschieden sein. Die Benmerung legt sich, sanft obereichen Welt, als die Bewohner, ihr, arbeiten auf den Feldern, beendeten und sich langsam zurücksagen, die Luft war schwer, vom Duft von Erde, Holzruck, und frischem, Hue, rend die letzten, Sonnenstrand, die Landschaft in warm Orangutan tochten, in dieser Stund, in der Tag und der Nähot, aufeinandertreffen, wirkt, das Dorf, wie ein lebendiges, Weisen das, seinen Atem, verlangsamt hat, da aufmerksam Jeed, Bugang mornem, Matthias, der Schmied, stand vor, seiner Werkstatt, und wischt den Schweiß, von seiner Stirn, sein Herz klopft schneller als Glück, und sein Gedanken, kreisend, die Geheimnis wallen, Symbol in den alten hat gaspet, das die Ankenfade, der Fremden, nicht nur, ein zufälliges Ereignis, war, sondern, das sie möglicherweise, einen Wendepunkt, für das Dorf, das Dellen, kennten sein Hand, Gubiti, im Schmeiden, von Werkzeugen, und wovon, leicht, nicht, vor, mutigit, sonder, vor, der, Erwartung, der Unbekannten, Anna, Sammeltwasser, aus, dem Brunnen, ihr, Gedanken, bei den, vor Berittingen, für die, Nohot, sie beobachet, die Kinder, die Mood, Abenoch, voller, Energie waren, sie durch, die kleinen, Gassenra, ein Lekel huscht ober ihr, Gesicht, da zuglich spürt, sie die Verantwortung, die auf ihren Schultern, lastet, sie wast, das da zu zusammenholt, de Dorfs entscheidend sein wird, den Herausforderung, die sich innen, anhörten zu, begegnen, Heinrich bewett, sich langsam, durch das Dorf, sein Blick auf, Jeed begann, grubbelt, aber die, Zeichen noch, die Urimlof, de Tags wahrgenommen hat, die Wanderungen im Wind, die ungrünlichen Gurgusch, aus dem Wald, und die aufgeregten Blick der Dorfbewohner, sein Erfahrung hat in gelehrt, dass die Natur oft verboten bracht, die Menschen jedoch nur dann erkennen konnten, wenn sie aufmerksam waren. Heinrich wast, dass eine Entscheidung getroffen werden musste, das Schicksal von Eichenwald, nachhaltig beeinflussen wird. Die Häuser begannen, ihr Lichter, unsere Sünden, und die ein warmes Leuchten erfüllt, die Gassen, versammelten sich in kleinen Gruppen tauschen, ward aus underbarreten, sich auf das Unbekannt, vor, die Gurgusch der Nohut, mischen sich, den letzten, Aktivitäten, de Tags, das Lies, Klappen von Titven, das Murmel, von Stimmen, das Nistern von Führer in den Hürden, jeder Schritt, Jeeds Gurgusch schien nun, bedeutungsvoller, als ob die seit selbst, den Moment, Gedentheit, die Menschen auf das kommend, vorzub reiten dort im Wald, der das Dorf, umgab, beweckten sich Schatten, suchen den, Bibjumen, Matthias hat, ein Gefühl der Beklommenheit, als ob und sich bei Augen in Beobachtung, erinnerte, sich an die Geschichten, als den Pergamonten, die vor, gefroren warnten, die nicht nur Kropelker, Sandorn, och geistiger, Natur sein konnten, sein Gedanken wanderten zu den Bewohner, zu Anna, Heinrich unter den, Ende und der Wast, das Einroll, spielen, must, das Dorf, zu schützen, nicht nur, sondern mitweisen, das aber, Generationen, hinweg, worden war, die Kinder hörten, das Flüstern des Winds unter die Fernstim, eins Vogels, der seinen, Schlafplatz, verlieh, sie spürten die Spannung, ohne sie genau zu verstehen, und rannten, den ich witter, neugierig auf das, was sich hinter, den Hügel, ihr Unbekommenheit war ein Kontrast zu der stillen Wachsamkeit der Erwachsenen, der beide Welten existierten, gleichzeitig, wirbenden, durch die unsichtbaren Fäden, des Dorflebens,
Anna setzt die sich auf, Einbank, Narade Brunens, und Beobachte, die Felder, der Himmel farbt, sich langsam in dunkler Blotten, rend die ersten Stern, sie dacht ober die fremden Notch, die sich dem Dorf enhörten, fragt sich, welch Geschichten sie mitbrachten, welch Absichten, welch Geheimnis, die Unsicherheit lag wie ein Schleier ober den Feldern, das Juglich gab Ease und Still, Vorfreude im Weißen, das Wanderungen och Chancen mit sich bringen konnten, Heinrich begann, klein Symbol auf den Boden zu zeichnen, unsichtbar für die meisten Dorfbewohner, da bedeutsam für diejenigen, die sie so tun wussten, sprach ließ Wort, die wie ein Gebet klangen, spürt, wie die Luft in ihrem sich wend, es war ein Ritual, das darauf abzielt, die Harmonie zwischen Dorf und der Natur, souverän und möglicherweise Schutz vor den unbekannten Kräften zu bieten, die sich enhörten. Die Dorfbewohner begannen, sich an den Häusern zu versammeln, Werkzeuge bereitzuhalten und watchen aufs jeder wusste, dass der Abend nicht günlich sein Wort, das Dorf war vorbereitet, darf niemand kann denno sagen, welch Herausford, Range auf sie warteten. Die Spanning wuchs mit jeder Minute, die Geschichten, die in den der Menschen verborgen lagen, wurden lebendig, plötzlicher Schrei eines Vogels ließ Anna zu. Matthias blickt, sofort zumalt, Sinnhammer, immer noch in der Hand, bereit, auf das Unbekannt zu reagieren. Heinrich schloss die Augen für einen Moment, lauscht den Gurgelchen, der Nohut, unversagt, die Zeichen, zu jeder, instinktiv, dass die kommenden Stunden entschieden sein würden, für sie selbst, für das Dorf und für das Gleichgewicht, das seit Generationen bewahrt worden war. Die Dunkelheit senkt sich wieder aber Eichenwald, und das Dorf wirkt gleichzeitig ruhig und eng. Jeder Atemzug, Jede Bewegung, Warnung, mit Bedeutung gefüllt, die alten Geschichten, die Pergamente, und die Weisheit der Ältesten hatten die Dorfbewohner gelehrt, aufmerksam zu sein, und nun sollte sich dies Aufmerksamkeit aus das Dorf stand, an einem Wendepunkt und das was common word die Geschichte von Eichenwald für immer wende. Die Nohut hat sich aber Eichenwald gelegt, wie ein dunkles Touch, das den Himmel bedeckt und die Sternjahre viren sollt, durch man ließ. Das Dorf lag still war, keine friedlich sie, war schwer, voller Erwartung, also die Dunkelheit selbst den Atem anhält, zu beobachten, was geschehen wird. Die flammende Fackel warfen Tanzende, Schatten auf die Fachwerkhäuser, und das Nisten, die Feuers mischt sich mit dem Raschel der Blätter im Wind. Anna sat mit einigen Frauen im Inneren, eine der Hütten, rennt sie Wallspan und versagt, die Kinder mit Lieden zuber, da ihr Gedanken waren nicht bei den Liedern sondern Drogen, bei den Gerguschen, die Nohut erfüllten. Sie lauscht auf Jedes Nacken auf jeden Lot, der aus dem Wald drang, manchmal glott, sie ließ Schritt zu, renn, da wenn sie aufhockt war es wieder still. Matthias ging unruhig war, seine Werkstatt offenbart. In seiner Hand hielt einen Hammer, als war ein Schild, gegen das unsichtbar, sein Blick wandert immer wieder zu den Pergamenten, die in der Werkstatt versteckt hat. Die Zeicon Wort darauf hatten in den ganzen Tag nicht losgelassen, sie sprachen von Prüfungen, von Ankämpfen und von einem Zeicon de Wand, das in den Nächten erschienen sollt, wenn die Dorfbewohner am wenigsten demot. Matthias kann nicht sagen ob es sich im Alter Legend oder tatsächlich Warnungen handelt, das sein Hers, sagt ihm, das vorbereitet sein must. Heinrich stand am Rand des Dorfs, sein Creeper war still, aber sein Sinn waren geschafft. Spürt die Bouillon der Luft, die Wilderung im Rhythmus der Natur, der Wald, der sonst wie ein schatzender Mantel wirkt, hat Hut ein fremd Kult an sich, erinnert sich an die Wort seines Vaters,
wenn der Wald schweit, dann flüstert dort, neerauf, ein Wiss, die wer nickt, hienen, Heinrich, fragt sich, obi dieser Moment nun, gekommen, war. Ein Hund begann zu bellen plötzlich, und die Staff sofort, gingen mehrere, Kämpfe, in dieselbe Richtung, und die Spanning wuchs. Der Hund verstummt, so abrupt, wie begonnen hat, und die ein Schauer lief, durch die Reihen der eine Sorg, die keine Dichter an sich, und selbst Matthias spürt, wie sein Herz schneller schlug. Die Dorfbewohner hatten beschlossen, Watchan aufzustellen, die in Schichten, patrouillierten, zwei Jungmänner, Jakob und Elias, hielten sich nah am Waldrand, ihr Gesichter waren blass im Schein der Fackeln, ihr Hund umklammerten Speer. Die mehr als Symbol des Muts dienten als wirklich Waffen, sie waren keine Krieger, sondern Schnee von Bauern und der wussten sie das Dorf auf ihr Wirksamkeit entwissen war, wenn sie in die Dunkelheit starten begann, Jakob von einer Gestalt zu sprechen, die in Dörfern gesehen hat. Es war nur ein Schatten, vielleicht ein Tier, versagt, sein eigen Stimme zu beruhigen, dad, Elias schwieg, sein Augen, unverwandt, auf ein Stell suchenden, Bibermann gerichtet, wo sich die Dunkelheit, dickte zu, bugen schien, als, anders wo dort im Dorf verloren, sammelten sich die Menschen, redeten flüsternd und toschen, geschickten, einig, erinnerten sich, an alte Legenden von Wandern, die in Nackten, wie Dessert, Urschenan, waren, and Sprachen, von Bassen Omen, Jed Geschich, so ließ sie glätt, würde, wet einen, weiteren Fäden in das Netz der Unsicherheit, das aber, Eichenwald hing, Anna legt ihr Hand auf die Ears, Sohns, der sie, mit, großen, Organ answer, Mama warum sind alle so still, fragt, sie antwortet nicht sofort, sondern strich ihm nur, über das Haar, schließlich sagt sie, weil wir zuhören müssen, Heinrich, ging langsam, durch die Reihen der Dorfbewohner, sprach, beruhigen, Wort, die wie ein sanfter Fluss wirkten, auch wenn sein eigenen Gedanken unruhig waren, wusst, dass Angst das Dorf schneller zerregen kann, als jede Hauer, Bedrohung, deschel bemüht, sich, Ruhe auszustrahlen, selbst wenn selbst nicht frei, davon war, dann geschah etwas, das alle Blick auf sich zog am Himmel, aber den Baumwipfeln erschien ein schwarzes Leuchten, zuerst glotten die Menschen, sei, ein Stern, da bewegt sich, glitt langsam, aber den Himmel, als wird von einer unsichtbaren Hand gefangen. Ein Ronnen ging durch die Mensch, und die Kinder drückten sich ängstlich an die Beine ihrer Mutter. Matthias startgebend Nochobon, sein Herz schlug so laut, dass die anderen mussten hören, das Pergament, die Wort hatten, von einem Zeichen gesprochen, das in der Not erschienen Wort, davor ein gutes Omen, oder ein Warning. Das Licht blieb einen Moment lang still, dann flackert als while einige Dorfbewohner nieten nieder, flüsterten Gebet, rennt an der Nure, starten unfähig, ihr Gedanken in Wort zu sendot, in dessen Moment war, Eichenwald, stille, als, Jesuva, kein Tier, rot sich, kein Blatt, bewegt sich, nur das Leuchten, am Himmel, und das Nisten, der Fackeln, erfüllten, die Neuheit Heinrichs, Stimme durchbrach, schließlich die still, dies ist nicht das End, ist der Anfang, sein Wort waren ruhig, das sie holten in den Herzen der Dorfbewohner, noch als heiten sie, ein tiefer, bedeuten die, erst später verstanden, Word, und rennt, die Dorfbewohner versagten das, Gasgehin, inswordenen, ren sie fragen, stellten, und antworten, suchten wussten, sie alle, instinktiv, nichts Word mehr so sein wie zu, die noch dem seltsamen, Leuchten am Himmel war voller, Unruhe, kein Dorfbewohner, hat wirklich, geschlafen manch hatten, in ihren Hütten gewagt, das, fewer hattend, als fürcht man, das die Dunkelheit,
anl licht ales, Verschlingen word, Anderweren, hinausgangen, hatten sichen, den Randewalds, gestelt, und auf, den Himmel gestarrt, als keinten sie dort ein Antwort finden, da, der Himmel, schweig, under die, stern funkelten, gleichschaltig, vand, g. Morgen, hing Nebel, über den Felden, ukroch zwischen den Hütten, hindurch, legt sich wie, on Schleier, über das Dorf, die Hain, Krenten, nickt, so laut, wie sonst, und elbest, die Wegel, schennen ihr, Lied zagerlich, und sus, war, als habe, die Natur selbst, gaspet, das, Itavos, frames, gaschen war, Itavos, das gleichwicht, start, anatrat, voit fort, ihr hat, undersog, die Kolti, feucht Luft ein, sie hielt ihr kinder an der Hand, die Nügerig in den Nebelst, Mama, kommt das Licht wieder, fragt der Klein, under sein Stimmholt ließ, in der Stillweide, Anna schwieg strich im Abers Haar, under one Stitch, das sie ein Antwort heit, Matthias hat geschliffen, die Pergamente, Legonnoch, immer auf, dem Tisch in seiner Werkstatt, under hat die Wort wieder, gelesen, ein, zeikende Wandels am Himmel, under darauf folget, die Prüfung, immer, wieder, Mermelti, Erdeswort, bis sie sich in sein Hers, eingebrannt hatten, Nanjing, Erdisch, das Dorf, sucht noch demandem, der bestätigen Kant, was selbst kaum, verstand, da jeder, den sprach, which sein Fragen, niemand wollt die Deuten benehmen, niemand wollt, verantwortlich sein, wenn sich folgt in Panik verandelt, Heinrich versammelt, die Letessen des Dorfs, in der Mitte Platzes, dort brandt ein Feuer, dessen Rauch sich mit dem Nebel vermischt, wir müssen handeln, sagte Ernst, das, zeichen hat, uns etwas, sagen wollen, das, was bedeutet, das, weißen, wir nicht, wir dürfen uns nicht in Furcht verlieren, ein alter Mann, der kaum noch gehen kann, stützte sich auf seinen Stock an der Mermelti, vor Wielan, Jaren, als ich noch, und jung war, man sich von innen, liegt, das, den Himmel, durchog, kurs danach kommen Fremdensland, mit, Wörtern von Hoffnung, aber auch mit, Forderungen, sie brachten, Wilderung, under nicht als, devon war, zum guten Seinwort, liegen die Zuer, verstomen, Gerard, indessem, Moment ertent, ein Gergisch, vom Waldrand, ein Nacken, dan Schritt, alle Kämpfe, wanten sich zwei Gestalten traten, aus dem Nebel langsam, vorsichtig, als wollten sie das Dorf nicht erschrecken, da, allein, ihren Wissenheit, ließ die, Herzen schneller, lagen, waren, reset, ein Mann und ein Frau, ihr Kleidung war fremd, grob, under die noch, mit, eine, Artwort, die nicht, recht zu den, Einvölken Gundorn, der Dorfbewohner passt, der Mann trug, einen Mantel, der an den Runden, abgenäht war, aber einst aus, finnem Stoff, geschneidert schien, die Frau hat, ein Touch den, Kopfwuchslangen, ihr Augen funkelten, aufmerksam, als prüften, sie jids Gesicht, jeden Ausdruck, what, seid ihr, rief Heinrich, mit fester Stimme, der Mann nicht leicht den Kopfe, wer sind, suchend, antwortet, sein Stimme, war ruhig, das, sie trug, ein schwer, in sich, wir folgen, einem Zeichen das, Anzeiger Högfurt hat, einronnen ging durch, die Mensch, eine Spurt, wie sich, ihr Kinder an sie klimmerten, Matthias matcht unwillkürlich einen Schritt vorwärts, sein Herz pocht, hatten dies Fremden das, gleichlicht gesehen, welches sie, fragt Matthias, sein Stimm, klang, eng gespenter, als besichtigt hat, die Frau, hob den, Blicksam Himmel, och, wenn der Nebel, in Verberg, das Leuchten, kundekt, wandel an, überall, wo erscheint, bittet hat das alte Grenzen, fallen neue, Profangen beginnen, die Dorfbewohner, wechselten ängstlich Blick, manch flüsterten, gebet, ander schüttelten, den Kopf, als wollten sie das Gehart, nicht wahrhaben, Heinrich blieb, gefasst, Ortschwin in innerlich Zwiefel, nagden an die was wollt ihr heuer, in Eichenwald, Uedorf,
sagde man langsam, stedt an einem Cruisweg, wordet entschieden mussten, ob ihr in Furcht verharrt, oder ob ihr, das unbekannt, annimmt sein Wort, hingen in der Luft, schwör wie ein Gewitter, das sich am Horizont zusammen braut, niemand was ihr meint, da, jeder fällt, dass sie mehr wären, als bloß reden, die Fremden, baten am Unterkunft, für die Nohat, einig, Dorfbewohner wollten, sie echt beußen, fürchteten, dass sie Unheil bringen könnten, da Heinrich erinnerte an die alten Gebet der Gastfreundschaft, Reasende die friedlich kamen, dürft man nicht beußen, so bracht man die Fremden in ein leer Hut, gab ihnen Brot und die Wasser und ließ sie ruhen, da die Unruhe blieb, anerkannt in Discern, nochut, kom die Augen schlägen, Matthias starrt noch lange in die Dunkelheit, und Hinrich sah am Feuer, den Blick auf die Hut der Fremden, dort im Nebel, da wieder, ober das Dorfkrog, Glottenmunch, fern, Stimmen zu hören, wie ein Wispern, das aus den Bibermann.com, unterend das Dorf, Ekenwald zwischen Angst und Neugier schwankt, was niemand, das die wirklich Prüfung erst begonnen hat. Die Tagenorchte Ankenfade der Fremden, wären von einem seltsamen Schweigen erfüllt, Iswo, als lauscht das Dorf selbst auf ihr Schritt, auf ihr Wort, auf jedes Zeichen, das von ihnen ausging. Manch Dorfboten medden die Hut, in der sie untergebracht wären, als fürchteten sie das allein der Anblick der Fremden Unheil bringen, und aber würden von einer unstillbaren Neugier getrieben sagten ihr Nähe, so wie motten das Licht suchen, orch wenn sie verbrennen kennt. Matthias war einer von jenen, die das Gasprecht sagten, Schan, amsweit, Tagstand over, der hat das Herz pocht ihm in der Brust, ach kloppt sagift an die Holster. Die Frau Fenier, Blick war ernst, eben nicht kommt hierin, sagte sie, und ihr Stimme klang ruhig, beinahe wie ein Lied, das man schon einmal gehört hat, ohne es wirklich zu kennen, ihnen Rock, noch getrockneten Kruten, die sie offenbar mitgebracht hatten. Der Mann sah, am Feuer, sein Mantel lag zersiet, und nun erkannt Matthias, dass darunter ein Guend, Samwashing.com, das ungewöhnlich reich besteckt war. Wenn Orch vom langen Reisen abgetrogen, ihr sagt antworten, sagt der Mann, noch, Matthias, ein Wort, gesprochen hatte. Matthias nickt, das Licht, ihr habt es, Orch gesehen, was bedeutet es. Der Fremd hielt den Blick fest auf die Flammen, gerichtet es, bedeutet das, die Welt sich wandelt, nicht nur für Ukahaya, sondern überall, alte Strukturen, Zierbricken, undermighty, in und die Sicherheit, and die man sich, da wo etwas endet, beginnt, och etwas News, wort fragt Matthias ließ, wer sinnet nur ein kleines Dorf, welch Roll sollen, wherein all dem spielen, da la Chelti, die Frau, zum ersten Mal, es war kein Worms, lekillen, eins das wie ein Rätsel wirkt. Oft sind es nicht die großen Stid nicht, die Bergen der Kneige, die den Wandel zuerst spüren, sondern die kleinen Ort die am Rand der Welt liegen. Sie sind wie Schwellen zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Die Wort liegen Matthias Gedanken, Christen wie Mulrode, die vom Wasser, unauffällig in Begang gehalten, wurden erspürt, dass sie mehr, Andotiten, als sie often, Sogden Renderson breitet sich im Dorf ein Lies, Spalting aus, einig, Vienna, Helten abstender, sie fürchteten, dass die Fremden, ihren an die Tungen, nur Unruhe brat, wir haben galant, Hunger und Krankheit, zu lieben, sagt sie zu Heinrich, aber, wir brauchen keine Wort, die uns das, Herz schwärme hen, sie bringen, nicht es Guts, und jedoch, sammelten sich, binnehi, heimlich, die Fremden, vor allem Junge, Männer und Frauen, die vom Leben im Dorf, müde waren, hörten geben, zu, wenn die Reisenden von fernen
Länder aus Eltern von Flüssen, die so breit wären, wie seen, von Waldern, in denen das Sonnenlicht kaum den Boden reizt. Solch Geschichten, Fulton, die Herzen, mit Sehnsucht, aber auch mit Unruhe. Heinrich, spürt dies, Spanning wie einen, unsichtbaren Riss, der das Dorf spaltet. Eins abends, rief die Dorfbewohner zusammen, für das in der Mitte Platzes, lautete, hab die Stimme, wir dürfen uns nicht gegeneinander wenden, fremd kommen und gehen, da wir sind, Eichenwald, und wir müssen, einend, wenn wir uns spalten, dann sind wir schon beset, sein Wort, fanden, Zustimmung, aber, auch weites, ein junger Mann namens, Lucas, dessen Bruder, im letzten Winter an, der Such, gestern war, trat hervor, was wenn sie die Wahrheit, sagen was wenn das Licht einrauf war, dem wir folgen muss und sollen wir uns für immer in dessen Talvers, bis die nächst Krankheit uns holt. Ein aufgeregtes Murmel ging durch, die Mensch, Heinrich, wollt antworten, dort, die Frau, mit den scharfen Augen, trat aus, dem Schatten, hervor, manchmal, sagt sie klare Stimme, ist, die grote Gefahr nicht das, was von außen kommt, sondern das, festhalten am Alten, wenn es links zurückkehrt, still, nur das, nisten, Defuers, war zu rendot, in dieser Not, tragumten viel, Dorfbewohner, und ruhig manch, san im Traum wieder, das, liegt am Himmel, an der hörten Stimmen, die, ihren Nomen, riefen. Anna watched Schweiger bedat auf, ihr Hers rast, sie glott ein Gestalt, im Nebel vor ihrer Hut, gesihan zu, haben, da, als sie hinestrat, war da nichts, nur, still an die das, ließ Rachel der Blue, tter.am Naxen, Tag entdeckt man, das ein Teil der, die, im Speicher, lag wird, war, Dunkelflecken, sogen sich aber das Korn, als heit is, sich aber no hat wundert, ein Zeichen, riefen einig, die Fremden, haben an Heil, gebracht, and o weide sprachen, nein wie leicht, ist is, genau das, wo wir sie an Walton, die Unruhe wie ein Feuer, das sich langsam, durch Trockins Gras frisst, und so begann in Eichenwald nicht nur ein Auseinandersetzung, mit dem, was die Fremden brachten, sondern auch mit dem, was in den Herzen der Menschen selbst schlummert, Hoffnung und Furcht, Sehnsucht und Misstrauen, Glaub und Zweifel, noch und niemand, das die war, Prüfung nicht, im Licht des Himmels lag, sondern in den Gedanken, die jeder, einzeln, boldword treffen muss, die Tage im Dorf wurden schwerer, wie, von unsichtbarer Hand beschwört, der Sommer, nicht, sichtem, en so, und die Nacht wurden länger, Kliter, voller, Gurgusch, die man nicht immer einert, non kannt, im Wind schien manchmal, einwispern, so, liegen, als, trugen die, Bibum selbst, heimlich, Botschaften, die Menschen von Eichenwald, spürten es, etwas, hört sich, nicht in Gestalt, eins, Hirs oder, eine, Krankheit, sondern wie ein, unsichtbarer Schatten, der langsam aber die Seelen fiel, die Fremden verhielten sich, zirkelten, da ihr bloßes Dasein wirkt, als heiten sie ein Vergiefnet, die vorher fest, verschlossen war, die Dorfbewohner begannen, Fragen zu stellen, die sie nie geurgt heiten, warum sind wir hier, warum leiden wir, gibt es ihnen Sinn in all dem. Heinrich, der einst mit fester Stimme, über den Platz gesprochen hat, sah nun oft, schweigen, wo, seine hat, die Hon schwerof, den Nien, sich an die Wort der Frau, manchmal ist, die Grot, Gefahr das Festhalten, am Alten, sie hatten sich, in sein Hers dort, wust, och, das Halt, im Alten die, einzig, Sicherheit, war, die den Sinnennoch, bieten konte, dort Anna hingegangen, spürt, innen Eimer, starkeren Drang, den Fremden, Susaharen sie war, vorsichtig, ja misstrauisch, aber in Ehren, Augen glom, die Hoffnung, das Jenseits, der Bekannten, Felder, und Wälder, ein Leben, Wartit, das Meer, war als, aber Leben, von Tag zu Tag,
Eines, a Bensbad, sie die fremd, am Rand, Daywalls, wo die Dunkelheit, Dictafiel, Sprachen sie im Schein einer kleinen, Latin, warum side, ihr higher, fragt Anna, die Frau, legt den, Kopfleicht, schief, manchmal suchen wir nicht Diort finden uns aber was bittertet das Licht, insistiert, Anna die fremd, schweig lange, so lange, das, Anna schan glott, keine, Antwort, mehr zu erhalten, schlieglich, zeigt, sie ließ, das, liegt eist Erenoring darin, das, die Welt Gräser, eist, ars, Jesu, Glauben wagt, manch sehen is als warning, anderals verheigan, is lit, nicht dem Licht, was daraus word, sondern Anuka, dies Wort, brannten sich tief in Annas Inne, sie wast, nicht, obi sie beruhigend, oder beunruhigend, whereon, viel liegt, whereon, sie bides, zuglich. Im Dorf, Jetterquox, die Unruh, der verdorben Thiel, der würde Gräser, und in den Nachten, hört man manchmal das Wennen, von Kindern die, im Traum, Stimmen vernehmen, einig, Familien wollten die Fremden, vertraben, den Frieden, wiederhers, erhielten, sie für das Insig, was sie voa inem Gürgeren, Unheil bewähren konnte, so kam es, das, die, Dorfgemeinschaft, sich ein letztes Mal, für versammelt, die, Geschichte, wherein, vom Schein der Flammen, gesignet, und die still war, schwer wie Stein, Heinrich Standoff, wir müssen entschieden, sagte bleiben, sie oder gehen sie, da hab Lukas sein Stimm, fester als Jesuve, wenn sie, gehen, bleiben, wir Zurich, wie, wir immer, wherein, gefangen, in Hunger, Krankheit und aber wenn wir in Zuren dann öffnen, wir weiligt, dieter zu, was nu mein, Tumult brach los, Stimmen berschlu gansich, wat under Angst mischen sich mit, Sehnsicht under Hoffnung die trat, der Fremdmann vor, sein Blick war dunkel, aber nicht fiendlich, wir sind nicht hier, am Yukazu, retten sagda, wir sind nicht hier, am Yukazu, Wörterbun, wir sind Spiegel, was ihre in Unset eist, near das, was schan in Yuka lebt, wenn ihr uns vertritt ihr, near Yuka selbst sein Wort, legten sich, Obadai, Mensch wie Nebel, niemand, antwortet, sofort, anatrat, sagelig, vor, ihr Stimmbett, aber sie, sprachklar, wir liegt, fürchten, wir nicht, Yuka, wir liegt, fürchten wir das, was wir schan, immer, wussten, aber nie, zusagen wagten, ein tiefs, Schweigen folget, dann, einer, nach dem anderen, begannen, die Menschen ihr Blick zu senken, sie wussten das, die Entscheidung, nicht, darin lag, die Fremden, zu behalten, oder, vorzuschicken, die Entscheidung, lag darin, ob sie bereit, wären, sich, selbst, zu begegnen, in Düsselborn, Neudwürligen, die Fremden, das Dorf, kein Aufbruch, kein Abschied nur still, am Morgen war ihr hat leer unter ihr ein kleiner Butel mit, Kruton lag auf der Tischwell, als, letzter Gruß, da das, liegt sie nie wieder, stattdessen war als in den Menschen, geblieben in ihren Trumen in ihren, Gesprochen, in dem neuen Blick, den sie aufeinander richteten, sie kehrten zurück zur Arbeit auf den Feldern, zur Sorge, das Vieh, zum langsamen Rhythmus des Lebens, die Welt, Eichenwald, war noch immer, dieselbe, hart, gefährlich, aber die Menschen hatten begriffen, dass ihr Leben nicht nur aus Überleben bestand, sie hatten Fragen in sich aufgenommen, die keine einfachen Antworten fanden, und die vielleicht, so dachten manch, lagen diesen Fragen ein neue Art von Stärk, Anna, standoft am Rand des Walls, wo sie einst mit der Fremden gesprochen hat, manchmal schloss sie die Augen und lauscht dem Wind und sie wusste, dass irgendwo jenseits der Hügel, jenseits der Wälder, und Antworten, warte 10.doch, das Eichenwald, blieb, mit all Sinnen spoken, mit all Seine, stark, und so endet, die Geschichte, nicht in einem Lauten, nicht in Blatt oder Triumph, sondern in einem Lesern Racken, das,
tiefer reicht als gids sichtbar Zeichen am Himmel. In den stillsten Nächten, wenn der Wind über die Felder zog, hat man Schweiren kennen, ein leises Flüstern zu, hen die Fremden sind nie gegangen, sie sind noch hier in